Greetings to the esteemed guest and the audience. This is Prashanti Vinod on behalf of Academy of Life Skills Based Education for Human Excellence in association with Sri Krishna Sweets Chennai. Welcome you to the 10th session of Understanding Swami Vivekananda. We are commemorating 125 years of Swamiji's return to India after a momentous speech in Chicago. This series involves conversation session with inspired personalities from various walks of life to inspire the youth of today and together build a resurgent India. We had Dr. Vavesu, Dr. Rupa Gunasilan, Dr. Varagunan from Canada, Allegason sir, Dr. Sumita Roy, Sevalia Murli sir, and many other guests previously. And today, on our 10th episode, we have Lieutenant Esan sir. Lieutenant Esan is an action packed commander of a voluntary disaster rescue squad whose members include highly trained officers from Tri Services and Coast Guard. His squad got into some of the worst flood affected areas in Tamil Nadu and Kerala during 2015, 2018, and 2019 and rescued nearly 1,300 people, including many pregnant ladies, senior citizens, and infants using boats and which were also assisted by helicopters. During COVID-19 crisis, his team, along with few officers, reached out to nearly 7 lakh people and also facilitated in developing a low-cost ventilator through Indian Army at Coimbatore. He is an expert in identifying and training potential youngsters for qualifying as officers in military and has given nearly 300 officers so far. He is also a trainer for civil services personality test and has helped many become IAS, IPS officers. He believes in leading by example and being there on the ground when people are in trouble. He has risked his own life several times for the unknown. For his services to mankind, he has received several recognitions, including a commendation from Chief Minister of Kerala and 2 citations from Union Minister of State for Health and Family Welfare in 2020. His squad just completed rescue operation at Kanyakumari in November 2021 under State Disaster Management Authority, in which 60 people were rescued. Oh my God, sir. We are extremely glad to have you today. So much of energy reading your profile, sir. Thank you so much for being here amidst your busy schedule. And at this point of time, we would like to thank Academy of Life Skills Based Education and as well Sri Krishna's with Chennai, Murli sir, for giving us such an opportunity to interact. We also have sir's team here. Um, we also have Murli sir joined in here. Murli sir? Hi Ma, how are you? Doing great, Sir, sir. namaskar. Sir. Namaskar. How are you, sir? Very good, sir. Very good, sir. How are you? Fantastic, sir. Top of the world. That's nice, sir. That's nice. Nice. உங்களை பார்க்கறப்ப எங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிருது சார். Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Same here, sir. Thank you, sir. Murli sir, we would like to hear few words from you before we start with the conversation with Esan sir. Sir, every week we met the youngsters to say understanding of Vivekananda. Amazing, sir. Amazing. I think this is the 9th week. I am correct? 10th, sir. 10th week. So, what I am understanding Vivekananda is everything for me. All his words are amazing. Today, a lot of students are waiting to share their questions to you. How to get lot of information. They must have a lot of takeaway today because you are such a dynamic person. You understand what is good or what is bad. That's a great thing. The students are blessed today to understanding lot of takeaway. எனக்கு விவேகானந்தரை பொறுத்து every month my takeaway, every week I have something for Vivekananda. This week
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை சார் அவர்கிட்ட. நாம் இன்று இப்படி இருப்பதற்கு நாமே பொறுப்பு. இனி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அப்படி நம்மை தயார் செய்து கொள்வதற்கு ஆற்றலும் நம்மிடம் உள்ளது. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் சார். வாட் அ பியூட்டிஃபுல் வேர்ட். நம்ம இன்னைக்கு இப்படி இருக்கோம்னா இதுக்கு காரணம் நம்ம தான். We are the responsible for our what we are now. And எப்படி விரும்பணும் அப்படின்னு நினைக்க நம்ம செய்து கொள்வது the energy level is also within us. I'm always be say like this. I am always think about Vivekananda. 3 things is in my mind. அவர் எப்பவுமே சொல்ற விஷயம், நான் whenever I go to temple, Ramakrishna temple at Mylapore, Chennai, 3 விஷயம்: தெய்வீக சக்தி, தெய்வீக அறிவு, தெய்வீக அன்பு. இது 3மே we are getting divine power, divine wisdom and divine love. These 3 things always most important for us for their life. The same thing today, what my takeaway was, நம்ம இன்னைக்கு இப்படி இருக்கோம்னா we are the responsible for our everything. நாளைக்கு நம்ம we want to be a success in our life also. That power is within us. So I am extremely happy to be the part of this understanding Vivekananda. The குழந்தைங்க அவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Wish them all the best. Thank you very much. Thank you be the part of this, sir. Today is the luckiest day for my kids. They can get lot of goodness from you. Bless them, sir. They want lot of blessing. They want lot of blessings also. Please bless them to grow. Sure, sir. Sure, sir. We are there to lead them. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you so much, Murli sir, for always encouraging us to do more and more. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So now we have 6 students, sir, who have come up with 6 questions to ask you. But before we move on to the conversation session with you, it would be great if you can start off with few words, sir. First of all, a very big Jai Hind to Murli sir, to the organizers, to Prashanti, and to Purnima ma'am, and to all the students who are part of this organization, the students of Indian School of Management and Science. Once again, a big Jai Hind to all of you. In fact, Swami Vivekananda and leaders, I would say, have a lot of coincidence. Okay. Sometimes, of course, there cannot be a person who is not inspired by Swami Vivekananda. Almost, in fact, by the very sight of him, when you see Swamiji, you get inspired, and then you are keen to do. Even as a child, I was keen to learn more about him, and then that's how we got into some of his learnings. But then I lost track, to be very frank, on all these learnings. And it was when I reached a certain point, ஒரு பர்டிகுலர் அச்சீவ்மெண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியாமையே நான் என்னோட பேஷன்ல கண்ணை மூடிட்டு when I was traveling and I reached a particular place, and then I started and when I went to a few places and people connected me to the quotes of Swami Vivekananda, it is when I realized that we have a lot of things in common. Okay, so he's such a wise man, such a wise guru, that அன்னைக்கே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத சொல்லி வச்சிருக்காரு. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு, என்ன பண்ண போறோம்ன்றதையும் அவரே சொல்லியிருக்காரு, எப்போ சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்படிதான் தென் ஐ ஆப்வியஸ்லி, ஏன்னா நம்ம எல்லா விஷயமும் அவர் அளவுக்கு இருந்தோன்னா நம்ம அவருக்கு மேல போயிருப்போம். பட் ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பா ஆஸ் அ லீடர் நேச்சுரலி வி ஹேட் அ வெரி பிக் கோயின்சிடென்ஸ். ஸோ அப்படி நான் என்னோட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டும் ஒரு ஆக்ஷனையும் எடுத்து பார்க்கும்போது தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கோயின்சிடென்ஸ். ஸோ அப்புறம் தென் ஐ ஸ்டார்டட் nowadays started exploring more and more, getting more into his teachings. ஏன்னா நம்ம கிட்ட இல்லாத விஷயங்களும் இப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான், டு அட்டைன் தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன். ஸோ அப்படி ஒரு பெரிய கோயின்சிடென்ஸ் எனக்கும் சுவாமி விவேகானந்தாக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this particular quote. This quote is I'll read it exactly so that I don't miss out anything.
He says, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு. இததான் நாங்க வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு வெறியோட சொல்லுவோம். நம்ம நாடி, நரம்பு, மசில், புத்தி, ரத்தம் எல்லாமே ராணுவமா இருக்கணும், எல்லாமே தேசப்பற்றா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னதுதான் அவர் எழுதியிருக்காரு. மேபி அவர் எழுதினதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஐடியா. எல்லாருக்கும் தேசப்பற்று இல்லைன்னா ராணுவம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஐடியா எடுத்து, பட் இதை யார் யார் செஞ்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் அந்த துறையில எக்ஸலன்ட் ஆயிட்டாங்க. அப்ப நான் எடுத்த துறை வந்து யூ கேன் கால் இட் safeguarding our country, safeguarding our country, protecting our innocent people and the common man. ஸோ இது எப்போ எடுத்தேன் அப்படின்னா, என்னோட சின்ன வயசுல இருந்தே நான் வந்து பல உயிர்களை காப்பாத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்டோரியா இருக்கும், பட் ஒரு கொஸ்டினும் கூட இருக்கு. அந்த கொஸ்டின் வரும்போது நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன். கண்டிப்பா சார். ஸோ அப்படியே வர வர நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆக்சிடென்டெல்லாம் கிடையாது, ஒரு கம்பல்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டினால இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிசன்ற ஒரு கம்பல்ஷன் நம்ம அந்த இது காலத்தை தான் தாண்டி வந்திருக்கோம். இன்னும் கூட அதுதான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு கம்பல்ஷன்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது கூட ஃபர்ஸ்ட் வீக் என்னோட இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் வந்து என்ன வந்து எங்களோட பேசிக் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் செக் பண்றதுக்காக ஒரு பேஜ், உங்களோட ஆம்பிஷன், உங்க ஒரு பேஜ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ, ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் என் கூட உட்காந்துருக்க பசங்கள்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் பசங்கள்லாம் என்ன எழுதினாங்கன்னா, நான் ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டர் ஆகணும், பெரிய ஒரு பில்டர் ஆகணும், பெரிய ஒரு பிடபிள்யூடியில் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், அவர் ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும், ஃபர்தரா படிச்சு நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும், அப்படிதான் எழுதுவாங்க. அதானே எழுதணும். பட் அப்போ நான் வந்து என்ன யோசிச்சேன்னு தெரியல, எதனால எழுதுனேன்னு தெரியல, சத்தியமா தெரியாது. மேபி இட்ஸ் ஆல்சோ டிவைன் வில். I wrote that I want to be a commando and rescue about 100 people. Wow. Great, sir. So, but அங்க என்ன நடந்தது இப்படி யாரும் சொல்லல. அங்க என்ன நடந்ததுன்னா, பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்க பையன் அப்படி எட்டி பார்த்துட்டு, அது வரைக்கும் நல்லாதான் என் கூட பேசிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்து என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னடா ஆச்சு உனக்கு, நம்ம இவங்க கூட சேர்ந்து லைஃப்ல முன்னேறலாம், உருப்படலாம்னு நினைச்சு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடலாம்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்து இருந்தோமே, இவன் என்ன எழுதி வைக்கிறான், இசி இன்னும் சென்சஸ்ன்ற அளவுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சது. நானே பார்த்தேன். ஏன்னா ரொம்ப நல்ல பையன் அவன் வந்து வந்ததுல இருந்தே அவன் வந்து நான் இது பண்ணும் அது பண்ணும் இது பண்ணும்னு பேசிட்டு இருந்தா ஒரு பையன். அப்புறம் வேற சில பேர் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு சிரிச்சாங்க, டேய் ஏன்டா மேம கலாய்க்கிற அப்படின்னு. உண்மையிலே கலாய்க்கிறேன்னு நினைச்சிட்டாங்க. அப்புறம் மேமே எடுத்து பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, ஆர் யூ ஓகே, டு யூ ரிக்வயர் எனி கவுன்சிலிங் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல வந்து இந்த மாதிரி எழுதி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு. அவங்க கேட்ட கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்ல மேம், இன்ஜினியரிங்லயும் எனக்கு எய்ம் இருக்கு, பட் அது எனக்கு சடனா ஸ்ட்ரைக் ஆகல. பட் திஸ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரக் மீ. நீங்க கேட்டீங்க வாட் யூ வாண்ட் டு டு இன் லைஃப்னு எனக்கு தோணுச்சு, எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டேன். ஸோ பட் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் தேர்ட் இயர்லயே மெட்டீரியலைஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த காலேஜ் ஐ குட் நாட் சேவ் 100 lives then, but I got recommended as the only army officer in the entire India for civil engineering department among 20 entire India, and the only one from Tamil Nadu. Okay. Wow, and this happened in my third year. So அந்த பாத்தீங்களா, நம்ம ஒண்ணு இதுவும் சுவாமிஜியே சொல்லியிருக்காரு, நம்ம ஒண்ணு நினைச்சு அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், அதுலயே மனசை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது நம்மள கிட்ட தேடி வரும் அப்படிங்கிறது. It's a divine, it's again a divine will, divine power னு சொல்றோமோ இல்லையோ, யூனிவர்ஸே நம்ம கிட்ட கொண்டு கொடுக்கும்ங்கிறது அது வந்து உண்மை ஆயிடுச்சு. நான் பிளைண்டா நினைக்கல, நான் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு தான் நினைச்சிருந்தேன். அதுக்கும் காரணம் வந்து I was a failure. That's a reason. I was a failure when I was in the first day of college, engineering college, because அன்னைக்கு இருந்த ஒரு 100-120 காலேஜ்ல எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு 80வது 90வது ரேங்க் இருக்க காலேஜ் தான்.
தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்றேன், அதுவும் கவுன்சிலிங்ல. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் மை poor மார்க்ஸ் இன் மை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், மை +2 மார்க்ஸ் were really good, பட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்று கம்பைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த poor மார்க்ஸ் இந்த காம்பினேஷன்ல எனக்கு வந்த கட் ஆஃப்ல ஐ மிஸ்ட் ஆல் த டாப் காலேஜஸ். I was a failure and I was one among the such students who landed in such a college. But so from there I wanted to turn around my life, and from there I want because I studied in a good school, Stain school la padichen. Stains ingradhu it's a 150-year-old school, 160-year-old school, and one of the prestigious schools in India. ஸோ அங்க இருந்து இங்க போயிட்டியே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க. அப்போ நம்ம இங்க இருந்து எங்க போறோம் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன். இங்க இருந்து நம்ம எங்க போறோம், இங்க வந்துட்டோன்றதுனால நம்ம லைஃப் மாறாது, ஐஐடி படிச்சா மட்டும் நம்ம டாப்க்கு போயிட முடியாது அப்படிங்கறதுல நான் தெளிவா இருந்தேன். சோ அங்க இருந்து எங்க போறோம்ன்றதுல நான் சரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி போலாம் அப்படின்னு நினைச்சு படிக்கும் போதுதான் ஆர்மி பத்தி எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபசர் சொன்னாரு. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது தட் ஆர்மி ஆஃபீஸர் லெப்டினன்ட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் ஏஎஸ்பி. ரெண்டு பேரும் 2 ஸ்டார் தான் போடுறாங்க. இங்க ஏஎஸ்பி அங்க, and we report directly to the President of India. We are under the supreme command of the President of India, and I will not be joining the number 1 organization in India, but I will be joining the number 1 organization in the world. எதுல நம்பர் 1 அப்படின்னா our armed forces is the number 1 voluntary organization in the entire world. டெக்னாலஜி வைஸ் அது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா கூட டாப் 3ல இருக்கு. யூ நோ பை நோ. இன்னைக்கு யுக்ரைனும் ரஷ்யாவும் 2 பேரும் கேக்குற ஒரே சொல் பேச்ச கேக்குற ஒரே நாடு நம்ம நாடு தான். வேற எந்த நாடு சொன்னாலும் அவங்க கேட்கல. So we are in the top 3, and as a voluntary organization we are number 1. So நான் நினைச்சது அது மூலமா நிறைவேறிச்சு. I wanted to be in the number 1 organization in the country, but I landed in the number 1 organization in the world. இப்படிதான் லைஃப் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அன்னைக்கு எடுத்ததுதான், அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்ததுதான், டேக் அப் ஒன் ஐடியா, திங்க் ஆஃப் இட், ட்ரீம் ஆஃப் இட், and work. Every part of your body should work on that idea, and that's why probably I'm here today, and I will be somewhere else. I should be somewhere else in the next 10 to 20 years. So hope to achieve that too. Wow, sir, great. உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கும்போது like I can feel that entire journey that you came through, the moment of the first day of college la irundhu how you came through till now becoming a lieutenant. Wow, that's so great, sir. And now we have students who are with us to converse with you, and the very first question is from Mukta. Yeah. Good evening, sir. So my first question to you is, Swami Vivekananda says take risk in your life. So if you win, you can lead, and if you lose, you can guide. So you're an example for this saying, because in your life you have seen a lot of struggles and risk. So how do you interpret this particular saying, sir? Yeah. See, like I told you, I already gave an intro about where my life started, and but நான் நடுவுல என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லல. The very decision to continue in that same college was a risk I took. Okay, I will tell you. After having landed and after being declared a failure, because the formula is very simple as far as our Indian norms are concerned. You study hard in higher secondary, you will get a good institution. You get a good institution, then your life is made. So you don't get a good institution, your life is not made in Radha. So I actually stepped out of the institution the very first week, took a TC, and surrendered to my parents, especially my father, who kept criticizing me throughout and said, now at least you listen to me, Abdina. So I said, okay, now I will rewrite the 12th standard examination. திருப்பி எழுதுறேன். அந்த டைம்ல எங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து திருப்பி எழுதுனா அடுத்த வருஷம் நல்ல மார்க் கிடைச்சா நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த தடவை நான் திருப்பி எழுதி, இப்போ நீட் எக்ஸாம் திருப்பி எழுதலாம், அந்த மாதிரி திருப்பி எழுதி அடுத்த வருஷம் நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் போயிட்டு அப்படியே என் லைஃப் மேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு, நான் விட்டதை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ when I went to join the institution, my life turned around. அந்த பர்டிகுலர் டுட்டோரியல் ஜாயின் பண்ணும்போது நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சிடென்ட் என்னன்னா, அந்த டுட்டோரியல் காரிடோர்ல ஒரு 4-5 பேரை முட்டி போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நான் ஃபீஸ் கட்ட போறேன், நானும் எங்க அம்மாவும். இங்க டிசி அப்ளை பண்ணியாச்சு.
அப்போ அந்த முட்டி போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தவங்கள நான் ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கனால ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க்ட், ஏன்டா நீ அடி வாங்குற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன், உனக்கு எதுக்கு அடி வாங்குற பையன் +2 பையனை கேட்டா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும். ஸோ அவன் வந்து நீ எதுக்கு வந்த அப்படின்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ண வந்திருக்கேன். எவ்வளவு மார்க் வாங்கினேன்னு கேட்டேன். நான் 1096 மார்க். நீ எவ்வளவு கேட்டேன். நான் உன்னோட அதிகம், போய் ஃபீஸ் கட்டு வந்து வரிசையில் உட்காரு அப்படின்னா. ஸோ நான் அம்மா கிட்ட போய் உடனே தடுத்துட்டு ஃபீஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு. அம்மா சொன்னாங்க, இங்க ஃபீஸ் கட்டலன்னா உனக்கு ஏற்கனவே டிசி கொடுத்தாச்சு, இதுவும் இல்ல அதுவும் இல்லைன்னு ஆயிடும். இல்ல, நான் இங்க போய் அந்த டிசியை தடுத்து நிறுத்தி நான் அதே காலேஜ்ல கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னு. எங்க அம்மா கேட்டாங்க. சரி, எங்க அம்மா வந்து அந்த ஷி வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட், என்னடா இவனை நம்பி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பஸ்ல வரும்போது கேட்டாங்க, என்ன வாட் ஹேப்பன் டு யூ அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், இந்த போற வழியில அடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா. அம்மா கேட்டாங்க, அதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டியான்னு கேட்டாங்க. அதை பார்த்து நான் பயப்படல, எனக்கு 18 வயசு ஆச்சு, முட்டி போட்டா கூட நான் இந்த டீச்சரோட ஹைட்டுக்கு இருக்கேன். 18 வயசுல நான் முட்டி போட்டு என்ன அடி வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படிதான் நான் மார்க் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் முக்கியம் எனக்கு, நான் திருப்பி போய் அங்கேயே கண்டினியூ பண்றேன், அங்க இருந்து நான் எங்க போறேன்னு பாருங்க அப்படி. அண்ட் அந்த ஒரு ரிஸ்க் தான். அப்பவே அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க். ஏன்னா அரௌண்ட் 4 o'clock நான் இந்த 3 மணிக்கு இதை டிசைட் பண்றேன், 5 மணிக்குள்ள என் காலேஜுக்கு போறேன். பிரின்சிபல் ரூம்ல கையெழுத்து போடுறதுக்காக வச்சிருக்காங்க என்னோட டிசியை. அதை எடுத்து நானே கிழிச்சு போட்டுட்டு அங்க படிச்சதுதான் இன்னைக்கு நான் எடுத்த பெரிய ரிஸ்க். இது எத்தனை பேர் செய்வாங்கன்னு தெரியல. ஸோ ரிஸ்க்ன்றது நம்ம பார்டர்ல தான் போய் எடுக்கணும் இல்லை, நம்ம ரிஸ்க முதல்ல நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம உட்காந்துருக்க இடத்துல மென்டலி எடுக்கிறோம் பாருங்களா, கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா ரிஸ்க், அங்க ஆரம்பிக்கிறது தான் ரிஸ்க். அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நம்ம அதுல இருந்து ஸ்டேஜ்ல ஏறுறதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு காலேஜ் ஸ்ட்ரைக்ல போதா அங்க முன்னாடி நின்று பேசுறதுல இருந்து, பேசி சமரசம் காம்ப்ரமைஸ் கொண்டு வரதுல இருந்து, கல் எரியிற இடத்துல போய் நின்று, டேய் நீங்க கல் வீசாதீங்கடா நான் போய் பேசி பாக்குறேன் பிரின்சிபல் கிட்ட சொல்றதுல இருந்து, அடுத்த ஸ்டேஜ், அப்புறம் ஸ்டேஜ் ஏறி பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றதுல இருந்து, நிறைய சொசைட்டி கிளப்ஸ்ல மெம்பர், நீங்க உங்களை மாதிரி சொசைட்டி கிளப்ஸ்ல மெம்பர்ஸ் ஆகுறதுல இருந்து, அந்த சொசைட்டி கிளப்ல கலெக்ட் பண்ண ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட்காக கலெக்ட் பண்ண பணத்தை இன்னொரு நல்ல காஸ்ட் நான் என் சொந்த ரிஸ்க்ல டைவர்ட் பண்ணதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது அந்த ரிஸ்க் எல்லாம். ஓகே, அங்க இப்படியே கண்டினியூ பண்ணதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000 ரூபாய் பணத்தை என்னோட சொந்த ரிஸ்க்ல ஒரு பொண்ணோட இது கலெக்ட் பண்ணது, ஒரு ட்ராமா கேர் செட்டப் பண்றதுக்காக. ஏன்னா அந்த ஹைவேல ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகும்ட்டு அதுல ஒரு 35,000 ரூபாய் என் கையில இருந்தது. அது என்னோட பணம் இல்லை, ஐ எம் ஃப்ரம் அ வெரி பிலோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. அந்த 35,000 ரூபாய்க்கு ஜெயிலுக்கு அமைச்சிருப்பாரு எங்க அப்பா தெரிஞ்சிருந்தா. பட் நான் வந்து ஒரு பொண்ணோட கால் ஆம்புடேஷன் பண்றாங்க, எங்க ஃபேக்கல்ட்டியோட சிஸ்டர், லேப் அட்டெண்டரோட சிஸ்டர், அந்த 35,000 ரூபாய் கொடுத்தா அந்த கால் ஆம்புடேஷன் பண்ணாம வேற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே அந்த பைசாவை எடுத்து கொடுத்துட்டு என் காலேஜ் ஓனர் கேட்ட நான் பேசிக்கிறேன்னு சொன்னதுல இருந்து, நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது என்னோட சிஸ்டரை நான் வந்து சென்னையில பார்க்க வந்தப்போ, மெடிக்கல் காலேஜ்ல பார்க்க வந்தப்போ பார்த்துட்டு வெளியில வந்து நிக்கிறப்போ ஒரு ஒரு ஓல்டு லேடி, அந்த அம்மாவை ஒரு யாரு அடிச்சு போட்டான்னு தெரியாது, ஒரு வண்டி அடிச்சு போட்டிருக்காங்க, காதுல இருந்து பிளட் வருது, ரோட்ல கிடக்குறாங்க. அவங்கள தூக்கி அடுத்த செகண்ட் இன்னொரு ஆட்டோவை நிறுத்தி அவனை மிரட்டி, நீ இப்ப தூக்குறியா இல்லையான்னு சொல்லி உள்ள போய் ஆஸ் அ ஃபைனல் இயர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கொண்டு போய் அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுக்க வச்சுட்டு அவங்கள சர்ஜரி பண்ண சொல்லிட்டு, இன்ஸ்பெக்டர் வந்து என்கிட்ட கேட்கிறாரு கேள்வி. ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட கேட்கிறாரு, நீ தானே அடிச்ச, போய் சொல்லாத, எதுல அடிச்சா, பைக்கா காரா அப்படிங்கிறாரு. நடந்து வந்தாங்க அடிச்சிட்டேங்கன்றேன் கோவத்துல சொன்னேன், நடந்து வந்தாங்க முட்டிட்ட கீழே விழுந்துட்டாங்க. அவரு என்ன விளையாடுறியான்னு கேட்கிறாரு. அப்புறம் என்கிட்ட, நான் நடந்து வந்தாங்க, நான் எப்படிங்க அவங்களை அடிக்க முடியும், நாங்க நின்றுட்டு இருந்தவன் தூக்கிட்டு வந்து போட்டேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் எதுவும் கேட்கல. ஓகே தம்பி, நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கேன்னாரு. இந்த தைரியம் தேவை. இல்லைன்னா இந்த இதுக்கு பயந்துதான் நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் விக்டிம்ஸை காப்பாத்துறது இல்ல. அங்க ஆரம்பிச்சதுதான். சோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு 1300 பேரு, 12 பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் அண்ட் 13 ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் நான் கமாண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா அங்க ஆரம்பிச்ச ரிஸ்க் தான். ஓகே, சோ அங்க ரிஸ்க் எடுக்காதவன் இங்க எடுக்கவே மாட்டான். Yes sir, thank you so much sir. Like உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு. லைக் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்க அதே தைரியம் அண்ட் பிரேவ்னஸ் இருக்கணும்னு வந்து நாங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்றோம் சார். கண்டிப்பா. Thank you. Thank you.
சார் அந்த டிரைவ் அண்ட் அந்த ஜீல் உங்ககிட்ட உங்களுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருந்திருக்குல்ல சார், அண்ட் அது as you went through the journey it has become more and more intense and you expressed it in the right way at the right time. Correct. The drive is there with everyone, but Yeah. we tend to listen to the people around. For example, in my own home, my father is a very, very conservative person. Okay. He is somebody who doesn't even want to shout and talk and express his opinion because he feels somebody may get hurt and they may turn the law against him. அந்த மாதிரி ஒரு நினைக்கிறக்கூடிய ஒரு ஆள். அப்படி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபாதர் ஒரு 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 அளவுக்கு போல்டான மதர் கிட்ட இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன். பட் ஸோ அவங்க என்ன அவங்களோட தாட்ஸ் என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண விடல. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப இன்னைக்கு இருக்க பசங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, சார் உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களை ரொம்ப ஃப்ரீயா விட்டுருப்பாங்க, அதனால நீங்க இப்படி இருந்தீங்கன்னு சொல்லலாம். பட் அது கிடையாது. எல்லாருக்கும் இருக்க அதே கன்சர்வேட்டிவ் பேக் அப்ரிங்கிங்ல தான் நானும் வந்திருக்கேன். பட் அதை தாண்டி நம்ம வெளில வரணும், நம்மளோட ஐடென்டிட்டியை வெளில கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இன்னைக்கு முக்கியம். எல்லார்கிட்டயும் டிரைவ் இருக்கு, பட் அவங்க அதை வெளில கொண்டு வரதுக்கு பயப்படுறாங்க. Like just in the four walls kulla limit பண்ணாம you came out of it. You had that optimistic view about life. That's great. I wanted to see I wanted to see சரி செஞ்சு பாப்போம். அதாவது டேக் ரிஸ்க். இஃப் அதேதான் if it works, yeah, if it works you have a learning. If it fails you have a learning. If it works then you will succeed. அதேதான். Right, sir. Thank you so much, sir. And we have our next question from Nelsie. Yes. Yeah. Hello, sir. You can go ahead with Good your question. evening, Hi, Niji. Hello, sir. And my question is, can you please tell us about your childhood experience and how that shaped your life, sir? Childhood experience, yeah. So I reserved that particular incident for answering this question. I told you about the first rescue I did of an old lady. That was in my final year. So naturally, I'm not a child. Yeah. So I was 19 years old by then, 20-year-old by then. So my first rescue was actually not that. My first rescue was rescue of a child when I myself was a child. Okay. I was only 7th or 8th. Okay. I may be wrong this way, that way, but 7th or 8th. And there was this little baby which swallowed something or inhaled something. ஏதோ ஒரு மூக்குக்குள்ளேயோ வாய்க்குள்ளேயோ ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் போய் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அண்ட் த சைல்ட் வெல்ட் அன்கான்சியஸ். இட் வாஸ் அவர் நேபர். அப்போ நேபர் இன் த சென்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்க வீட்டில். ஸோ தட் வாஸ் அ டைம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்ம ஒரு மதர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு ஆச்சுன்னா, ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஷாட்டர்ட் அண்ட் ஷி டிட்ன்ட் நோ வாட் டு டு. பேனிக், கம்ப்ளீட் பேனிக். ஸோ கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் குழந்தைய பிடிச்சி ஆட்டுறாங்க. அந்த குழந்தையோட கண்ணு மட்டும் வெளியிலேயே வந்துட்டு இருக்கு, ரைட், அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி அன்கான்சியஸ். அப்போ அந்த சமயத்துல எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க, எங்க அம்மா அதுதான் நான் சொன்னேன், எங்க அம்மா வந்து அப்பா வந்து சூப்பர் கன்சர்வேட்டிவ், அம்மா இஸ் அ போல்ட் லேடி அப்படின்ட்டு. ஸோ மை மாம் செட், என்ன பார்த்துட்டு இருக்க, தூக்கிட்டு போடா அப்படின்னு. நான் இப்போ ப்ராபப்லி நான் 8th or 9th, ஏன்னா இந்த ஸ்கூட்டர் அப்ப எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க டியூஷன் போறதுக்காக. ஓகே. அப்போ என்னடா பார்த்துட்டு இருக்க, தூக்கிட்டு போனோன்னு நான் இன்னொரு தடவை பார்த்தேன், போடா அப்படிங்கிறாங்க எங்க அம்மா. ஸோ நான் உடனே போயிட்டு என்னோட ஸ்கூட்டரை எடுத்துட்டு வாங்க போலாம் அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டோன்னா, அந்த அம்மா கூப்பிட்டுட்டு அந்த அம்மா அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு உட்காந்துச்சு. அண்ட் அப்ப இருக்க பதட்டத்துல பக்கத்துல இருக்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டல மறந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த பக்கம் 1 கிலோமீட்டர்ல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அந்த சைடு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க போயிட்டேன். அப்ப அங்க போனோன்னா அந்த டாக்டர் வந்து, ஐ எம் சாரி, இது ரொம்ப சீரியஸ் கேஸா இருக்கு, என்னால பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னோன்னா அவங்கள பிடிச்சு மிரட்டுறேன். ஐ வாஸ் 9th ஸ்டாண்டர்ட் கிட். ஐ செட் நோ, நான் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீ அவ்வளவுதான் அப்படின்றேன். ஷி வாஸ் a very old lady, very senior டாக்டர். எனக்கும் தெரியும் அவங்கள பர்சனலா. பட் தட் வாஸ் a way I handled. அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல, அப்புறம் அவங்களே சொன்னாங்க, தம்பி இது நீ இவ்வளவு ஆவேசப்பட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இவ்வளவு தூரம் வந்து அங்க போ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருப்பி சரி வாங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா ரொம்ப பதட்டம். அந்த மதர் எனி டைம் ஷி குட் ஹவ் ஃபாலன் ஆஃப் ஃப்ரம் மை ஸ்கூட்டர். அவங்கள வேற ஒரு கையில இப்படி பிடிச்சிட்டேன். அவங்க குழந்தைய பிடிச்சிக்க சொல்லிட்டேன் நடுவுல டைட்டா வச்சு. நான் வந்து அரௌண்ட் 60-70 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அவ்வளவுதான் போகும், 70-80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிட்டு அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டு
ஒரு டாக்டரா கூப்பிட்டு ப்ளீஸ் அட்டன் சொல்லி அண்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல இந்த பேபி ரிகவர். அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஆச்சு, நான் உங்க ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டுட்டேன், குழந்தைய ஓகே நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். திஸ் வாஸ் இன் 9th standard. So this The probably very changed my first life. rescue in 9th The very, standard. Oh my very first God. rescue. Very first rescue, thanks to my mom. அதனாலதான் முரளி சார், I was very happy Murli sir was here because a few years back he gave an award to my mother in that recognition for Salute to mothers, mothers. Yeah. and she was very aptly recognized for this particular initiative she took in pushing me. I don't think any other mother would have said. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தானே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். ஏதோ தப்பா ஆச்சுன்னா நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். பட் மை மதர் டிடன்ட் பாதர். போடா போய் தூக்கிட்டு போட்டாங்க. எத்தனை அம்மா இப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியல. இது எல்லாமும் இப்படி இருந்தா பையன் என்ன மாதிரி ஆயிடுவான். She had that utmost confidence in you and your abilities that you manifest by yourself. That was amazing. Very true. She knows I can manage any situation. அப்பவே தெரியும் உங்களுக்கு. So we would also like to give a huge thanks and pranams to Amma at this point of time. Sure, I will pass it on to her. I will definitely pass it on to her. I hope Nelsie, that answers the question. That was the most touching and most memorable incident that actually set the trend for me, right? Yeah, really, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Nelsie. Sir, our next question is from Sharmada. Sharmada, you can. Good evening, sir. I'm Sharmada. So my question is, Swami Vivekananda once asked his guru, why do always good people suffer? So his guru Ramakrishna answered, gold cannot be purified without fire. So we being youngsters, how do we transform all our challenges into opportunities? Okay. I really don't have a direct answer whether your challenges can be transformed to opportunities. I really don't know. See, I will tell you, but I will tell you practically how I go about and how my boys also go about. See, first of all, the word opportunity itself is not the right word. அது கரெக்டான வார்த்தை கிடையாது. பிகாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? இப்போ இன்னைக்கு எல்லாமே அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. எதுல வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு? எதோ படிச்சா வேலை கிடைக்கும், எது படிச்சா பணக்காரன் ஆகலாம். பட் யாருமே எது உனக்கு பிடிக்கும், என்ன நீ ஆகணும் அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறதே இல்லை. மேபி சின்ன வயசுல கேட்கறாங்க. சின்ன வயசுல யாரு நம்மளை பார்த்தாலும் நம்ம கேட்கற, நீ பெரிய ஆளணும் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு. பெரிய ஆள் ஆகணும்னா நீ இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. அதனாலதான் இந்த வார்த்தை ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றதெல்லாம் வருது நமக்கு. கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், கேரியருக்கு அந்த மாதிரிலாம் வருது. அது ரொம்ப தப்பான வார்த்தை. ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, சேலஞ்சஸ் எங்க வரும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ சேலஞ்சஸ் வரும். பட் அந்த சேலஞ்ச் முதல்ல வீட்டுல இருந்து தான் வரும், ரைட்? இப்போ எனக்கு வந்த முதல் சேலஞ்சே ஆமா, நான் ஆஸ் அன் என்ஜினியர் என்னை யூஎஸ் அடிச்சு யூஎஸ்ல படிக்க வைக்கணும், யூஎஸ்ல படிச்சு யூஎஸ்லயே செட்டில் ஆகணுன்றதான் எங்க அப்பாவோட எய்ம். அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் அவருக்கு தெரியாமையே, உங்களுக்கு நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, அவருக்கு தெரியாமையே நான் போபால் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி கிளியர் பண்ணி, நான் ஐவி போறேன்னு சொல்லிட்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போறேன்னு சொல்லிட்டு, அம்மா கிட்ட தெரியாம அவங்க சேமிச்சு வச்சிருந்த காசை வாங்கிட்டு இவ்வளவு பெரிய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி the toughest personality test in India. It is 100 times tougher than the civil service exam. You will not believe me. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் எல்லாரும் அப்பா அம்மா ஆசீர்வாதத்தோடு போவாங்க. நான் யாருக்கும் தெரியாம போய் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ரிசல்ட்டை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம, அண்ட் அந்த ஆர்டர் எங்க அப்பா கைக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கே தெரிய வருதுன்னா, நான் அதை சேலஞ்சாவே பார்க்கல, எங்க வீட்டை ஒரு சேலஞ்சாவே பார்க்கல. நீங்க தடுக்கிறீங்களா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதானே தடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது புரியுதா? அந்த மாதிரி நம்ம சேலஞ்சுங்கிறது நமக்கு எப்ப வரும்னா, உன்னை பிடிக்காததை செய்யறப்பதான் சேலஞ்ச் வரும். எங்க வாய்ப்பு இருக்கோ அதை செய்யும் போதுதான் சேலஞ்ச் வரும். உனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செய்யும் போது நடுவுல வர்றதெல்லாம் சேலஞ்சாவே தெரியாது. அதை நீ ஓவர் கம் பண்ணி போயிட்டே இருப்ப. அதனாலதான் என்கிட்ட
நான் ஆர்மிக்கு போகணும் சார், நான் வந்து பெரிய ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு பேசின பொண்ணுங்க நிறைய பேரு கல்யாணம் ஆகி நீட்டா செட்டில் ஆகி ஐடி வேலை பாக்குறாங்க. ஏன்னா ஏன்னா காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஆசை மட்டும்தான் இருந்துச்சு தவிர அது அவங்களுக்கு அது பேஷன் கிடையாது. அதுதான் அவங்களோட லைஃபோட கோல் கிடையாது. சும்மா ஒரு ஆசை, அவ்வளவுதான், ஒரு ஒரு கிரஷ், ரைட்? ஸோ அதே பொண்ணுங்க என்கிட்ட வந்து இல்ல சார் எங்க வீட்டுல மாப்பிள்ளை பாத்துட்டாங்க, எங்க வீட்டுல இல்ல எனக்கு ஆச்சு சார், ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணியாச்சு, வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க, இல்ல சொல்ல கொள்ளாமே அவங்க பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க. பட் அதே பொண்ணுங்க நான் கேட்பேன், கல்யாண பத்திரிகை எடுத்துட்டு வருவாங்க ஒரு நாள். அப்போ நான் கேட்பேன், என்னம்மா வீட்டுல பார்த்து வச்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல சார் வீட்டுல பார்க்கல, நானே பார்த்துட்டேன். அப்ப வீட்டுல எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க, உங்க வீடு தான் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஒத்துக்கல சார், நான் வந்து ஓடி போயிட்டேன். சரி, ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் வேற வழி இல்லாம ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்ப நான் நைஸா கேட்பேன், இதே நீ ஆர்மிக்கு பண்ணிருக்கலாம்ல. அப்போ அப்போ அவங்களுக்கும் தெரியும் பண்ணிருக்கணும். அப்ப அது அங்க பேஷன் இல்ல, இங்க பேஷன் இருந்துச்சு, அங்க வெறும் கிரஷ் தான். ஓகே, சோ அத மீறி பண்ணின அந்த அளவுக்கு பேஷனேட்டா இறங்கி சாதிச்சவங்க தான் சரண்யா, கேப்டன் அன்னபூர்ணின்ற பொண்ணுலாம். இந்த சரண்யான்ற பொண்ணு இங்க இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நெட்வொர்க் இஸ் வெரி போர்னு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தா. இஃப் ஷி இஸ் தேர். Yes, sir. We have Sharanya ma'am. We have even Karthik sir. We also have Ram Shankar sir. We will take Saranya as an example. Saranya, you can please switch on your camera if it is possible. This girl is the perfect example of how she turned her challenges into opportunities in your terms. I would say she never even considered them as a challenge. This girl is one among the 20 army officers in the entire country and the only one from Tamil Nadu. She is All India rank 5 this batch. That means the result came just 2 days back. But you will not believe me, the 20 or 19 people are from North India, and out of that 15 are third generation and second generation army officers. That means grandfather was an army officer, father was an army officer, now daughter is going to continue the legacy. பட் இந்த பொண்ணு இன்னைக்கு எங்க உட்காந்துருக்கானா, நஞ்சமடை குட்டைன்ற ஒரு ஊர்ல. யூ கேன் கோ அண்ட் லுக் அட் த யூடியூப் வீடியோ அபவுட் ஹர். தே மேட் அ டாக்குமெண்ட்ரி, அவள் விகடன் பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிருக்காங்க. நஞ்சமடை குட்டைன்ற ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்ல, ஒரு காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க வில்லேஜ்ல விவசாயம் பண்ற ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கான். அவளோட ஃபுல் டைம் ஒர்க்கே வந்து மாடு மேய்க்கிறது, வயல்ல வேலை செய்யறது, அண்ட் ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ். அங்க இருக்க பொண்ணு இத்தனை பேரை ஓவர்டேக் பண்ணி, கிட்டத்தட்ட 1,00,000 பேரை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. சோ இவகிட்ட கேளுங்க அதே கேள்வியை, அவளும் அதான் சொல்லுவா, எனக்கு சேலஞ்சே கிடையாது சார், எங்க சேலஞ்ச் வந்துச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா அவ பிக்ஸ் பண்ணிட்டா, இதான் எனக்கு வேணும்னு. இந்த பொண்ணு யாரு அப்படின்னா, she is so crazy that she resigned her IT job from Cognizant. ஐடி வேலையே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா இந்த வெயில்ல கூட அவங்க வந்து இன்னைக்கு என்ன சூழ்நிலையில இருக்காங்கன்னா, காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை பண்ணலன்னா அவங்களால அடுத்த மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு இன்கம் வராது. அந்த சூழ்நிலையில இருக்கிற குடும்பத்துல இருந்து கூட ஐடி வேலை கிடைச்சு கூட அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு கபடி ஆடினாங்க. பிகாஸ் கபடி வாஸ் ஹர் பேஷன் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன். ஓகே, அதையும் விட்டுட்டு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணி நான் ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு முடிவு எடுத்து, அவ சம்பாரிச்ச பணத்துல இருந்தே அவ வந்து அதை சேமிச்சு வச்சு அதுலயே வந்து 3 இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி 3வது இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணி ஆல் இண்டியா ரேங்க் 5 வாங்கியிருக்கா. So simple learning என்னன்னா, if you look for opportunity and work towards it, you will have challenges. But if you want to do what you want to do in life, the challenges you will not even see them. Challenge இருக்காது. எல்லா எது வந்தாலுமே, என்ன தடைகள் வந்தாலுமே அதெல்லாம் இது பண்ணி அந்த கோல் கிடையாது. தடை இல்ல. நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், தடையே கிடையாது. நேத்து நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இதுதான் ஆப்ஸ்டக்கல்னு வச்சுக்கலாம். இங்கதான் கோல் இருக்குன்னா, இத பாக்குறவனுக்கு ஆப்ஸ்டக்கல், இத பாக்குறவனுக்கு இது தெரியாது. இங்க அவன் இப்படி இல்ல போயிட்டு இருக்கான், அவன் போறது இப்படி, இது எப்படி தெரியும்? அதுதான் பிரச்சனை. சோ இத பாக்குறவங்க தான் நான் அதை தாண்டி வந்தேன், இதை தாண்டி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு தாண்ட முடியாம விட்டுருவாங்க.
ரைட்? ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்க்கறத விட்டுட்டு பேஷனை பார்த்துட்டே இருக்கணும். எது நம்ம பிடிக்குமோ, எது நமக்கு வேணுமோ லைஃப்ல, அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா தடையே நமக்கு தெரியாது. நிறைய அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய தடையை தாண்டி இருக்கும். Correct. Yes, I sir. guess a lot of youth who are watching the program at this point of time would have been எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு we are able to really realize that potentiality which we have within us, and நம்ம ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போயிட்டே இருந்தோம்னா எது வந்தாலுமே that cannot stop us, and when we are focused and when we are on that flow state, nothing can just stop us from reaching our goals. So that's why I called Sarini. I had to disturb her. In fact, அவங்க வீட்ல கரண்ட் இல்ல, இப்ப ஹெவி ரெயின்ஸ், அண்ட் அவங்க வீட்ல கரண்ட் இருக்கதே பெரிய விஷயம். பிகாஸ் அவங்க வீடு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஏரியால. ஓகே, சுத்தி ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு 3 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வேற வீடே கிடையாது. இட்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பொண்ணு வந்திருக்கா. ஸோ தேங்க்யூ சரண்யா ஃபார் ஹேவிங் கம் அண்ட் ஹேவிங் பீன் பிரசன்ட் ஹியர். Thank you so much, ma'am, Saranya ma'am, for joining in, and would also request all of you who are watching here, Aval Vigadan, as sir was mentioning, ரொம்ப அழகா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிருக்காங்க மேம் பத்தி. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அது. பிகாஸ் தட் ஷோஸ் இஸ் how with zeal and passion she has achieved that goal of her life, and long way to go. Thank you so much, ma'am. And our next question is from Kishan. Hello, hi sir. This is M. Kishan Kumar from ISM Business School, sir. Sir, we came to know that you have trained almost 310 officers so far, sir. இந்த ஜேர்னில உங்க மறக்க முடியாத ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் மூமெண்ட் எதனா இருக்கா சார்? அப்படி எதனா இருந்தா என்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஓகே, 310 வந்து பாஸ் பண்ணவங்க, ட்ரெயின் பண்ணது கிட்டத்தட்ட 1000 இருக்கும், 1000க்கு மேலேயே இருக்கும். ஃபெயில் ஆன வாதியும். ஓகே சார், ஓகே. ஃபெயில் ஆகலைன்னா இது வந்து இந்தியாவிலே ஈஸியான எக்ஸாம் ஆயிடும். ஓகே, பட் இந்த 310 இஸ் a very big hit rate. காரணம் என்னன்னா, இந்த 310ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 to 90% வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். அதாவது ராணுவம்னா என்னன்னே தெரியாத ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க தான் இவங்களாம், என்ன மாதிரி என்னையும் சேர்த்து. ரெண்டாவது ஸோ அண்ட் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டு பசங்க. ஸோ அது ஒரு ரெண்டாவது ஒரு ரெக்கார்டு. பிகாஸ் தமிழ்நாட்டுல இருந்து ராணுவத்துக்கு போறவங்க ரொம்ப கம்மி தான். ராணுவத்துல அதுவும் அதிகாரிகளா போறவங்க ரொம்ப கம்மி தான். ரைட், உங்களுக்கே தெரியும் எந்தெந்த ஸ்டேட் அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இது அதனால இந்த 310ங்கிறது ஒவ்வொரு பர்சனும் ஒரு மெமரி தான், எனக்கு பெரிய மெமரி தான். பட் என்னோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல வந்து ஒரு ஆள், ஏன்னா இது ஃபுல்லாவே பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், லீடர்ஷிப் தான். லீடர்ஷிப்பை டெஸ்ட் பண்ணும்போது லீடர்ஷிப் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல டெவலப் ஆகுது. உங்களையும் சேர்த்தா சொல்றேன். இப்போ இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் சயின்ஸ்ல நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கத்துக்க மாட்டீங்க. நீங்க ரோட்ல தெருவுல இறங்கி சட்டையை மடிச்சு விட்டீங்கன்னா தான் கத்துக்குவீங்க. ரைட், அது மாதிரிதான் ஆர்மிக்கு போகணும், ஆர்மியில ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க தெருவுல இறங்கி பிரச்சனையை பார்க்கணும், ஃபேஸ் பண்ணணும், ஒரு விஷயமும் செஞ்சு பார்க்கணும். ஸோ அப்படி இறங்கி ஒண்ணுன்னா நாங்க இறங்கி செய்யும் போதுதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச வாய்ப்பு 2015 ஃபிளட்டு, 2016 ஃபிளட்டு. ஸோ ஏன்னா எங்க ஓன் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸே கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்ல ஒரு 150 பேர் இருந்தனால அவங்களே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. என்னோட ஓன் பாய்ஸே வந்து எனக்கும் சேர்த்து சில பேர் ட்ரெயின் பண்ணாங்க. காரணம் என்னன்னா, எனக்கு இல்லாத எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு இருந்தது. அதுல ஒரு பையன், ஒரு பேரா கமாண்டோ வந்து ஒரு பீகார் ஃபிளட்ல கமாண்டரா இருந்தான், பீகார் ஃபிளட் ரெஸ்கியூல. அவன் வந்து சொன்னா, சார் இப்படி எல்லாம் இருக்கும், இவ்வளவு வர்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ வி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த வர்ஸ்ட் அண்ட் அதனாலதான் ஹெலிகாப்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே எங்க சப்போர்ட்க்கு எங்க டீம்ல இருந்தது. ரீசன் இஸ் நேம் எனி பிளேஸ், நேம் எனி ஆபரேஷன், எங்களுக்கு வி ஹேவ் அ சப்போர்ட் டீம். அவர் ஓன் பாய்ஸ் ஆர் இன் கமாண்ட். ஸோ எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அ மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு காஷ்மீர்ல இருந்து அந்தமான் வரைக்கும், இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் பார்டர் டு ஈஸ்டர்ன் பார்டர் வரைக்கும் 4 படைகள்லயுமே இன்னைக்கு இருக்க கமாண்டர்ஸ் வந்து என்னோட பாய்ஸ் இருக்காங்க. 4 படைகள்லயுமே, கடலோர காவல்படை, கடற்படை, விமானப்படை அண்ட் தரைப்படை. அது ஒரு மெமரபிள் பர்சன் அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்டே எடுத்துக்கோம், அதுக்கு தான் அவரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ லேட்டஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ராம் சங்கர், he can please be included. இந்த பையன் ராம் சங்கர் is from Pollachi, again non-defense background. He's around 27 years now.
என்ஜினியர். கிட்டத்தட்ட 6-7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 29 ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் 29 அட்டெம்ப்ட் போயிருக்கான். ஆர்மிக்கு 19 அட்டெம்ப்ட், நேவிக்கு 10 அட்டெம்ப்ட். ஒரு நான் டிஃபென்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்த ஒரு என்ஜினியர், வெல் பிளேஸ்ட். ஹி இஸ் இன் பைஜூஸ் இன் அ வெரி குட் பொசிஷன். அந்த மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியும் ஹி வாஸ் வெல் பிளேஸ்ட் இன் அன் ஐடி கம்பெனி. அந்த மாதிரி செட்டில் ஆன ஒரு பையன் 19 தடவை ஆர்மிலையும் 10 தடவை நேவிலையும் ஃபெயில் ஆகி ஒரு 25வது ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் தான் என்கிட்ட வந்தான். வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இதெல்லாம் இருக்கு உங்ககிட்ட, இதெல்லாம் இல்ல, நீ வந்து உனக்கு 26 வயசு ஆயிருக்கலாம், ஆனா இப்ப வளையலன்னா நீ வந்து உன்னை விளைஞ்சு நெளிச்சு புளிஞ்சு எடுக்க போறேன், நீ ரெடியான்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்காக தான் சார் நான் வந்திருக்கேன், இப்பவாவது நான் அதை அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 6 to 8 1 year ஆல்மோஸ்ட் என்கிட்ட இருந்த அப்போ கொடுத்த எஃபர்ட்ல 30வது அட்டெம்ப்ட்ல இன்னைக்கு கடலோர காவல்படையில அதிகாரியா தேர்ச்சிப்பட்டிருக்கான். இது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் வந்து நேஷனல் ரெக்கார்ட். வடநாட்டு பசங்க கூட இத்தனை தடவை போயிருக்க மாட்டாங்க. வடநாட்டுல ராணுவ பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க கூட ஒரு 10 அட்டெம்ப்ட் 20 அட்டெம்ப்டுக்கு அப்புறம் விட்டுருப்பாங்க. ஆனா 30 அட்டெம்ப்ட் போன ஒரு தமிழன், ஒரு பொள்ளாச்சில இருந்து போன ஒரு தமிழன் இப்ப நம்ம கூட இருக்கார். ராம்சங்கர் யோதே ஜெயின் சார். ஜெயஹிந்த். இப்ப கூட இவர் வந்து டெல்லியில தான் உட்காந்துருக்காரு. இஸ் அண்டர்கோயிங் இஸ் மெடிக்கல் டெஸ்டே ஒரு 3 வாரமா போயிட்டு இருக்கு அவருக்கு. இது பாத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்கில்ட் அண்ட் குவாலிஃபைடுன்னு பாருங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நம்ம படையில இருக்காங்க, கமாண்டரா இருக்காங்க. ஸோ இவர் தான் அது. இவருக்கு மேல ஒரு மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ ஒரு பர்சனாலிட்டியோ தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ என்னோட டாஸ்கே தான். I want to create history using these youngsters. இப்போ கிரியேட் பண்ணது ஹிஸ்டரி தான். Sir, how do you feel when they like அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டிங் கிடைக்கும் போது how do you feel as a guru who've been training them? What is that kind of feel that you get that at that point of time when they start working, they start executing on the ground? ஓகே, ஸோ எனக்கு நான் வந்து 3 தடவை செலக்ட் ஆயிருக்கேன். நான் ஒன்று தான் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக நான் 3 தடவை I went 2 times thereafter and finally qualified for Navy and joined the Navy only. I didn't join the Army. அப்போ ஒரு தடவை செலக்ட் ஆகிறதே பெரிய விஷயம். 3 தடவை நான் அடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றது ஹேட்ரிக், ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். அண்ட் 2 தடவை ஆல் இண்டியா டாப்பர் தான். அப்போ அந்த 3 தடவை எனக்கு கிடைச்ச ஃபீலிங் இப்போ இது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. 310 தடவை கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பாஸ் பண்ணும்போது இட் வாஸ் யூனோ லைக் இந்த ஒலிம்பிக் கோல்டு வரிசையா ஜெயிக்கிற போது எப்படி இருக்கும் எவ்ரி 4 years, ரைட்? அந்த மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவா ஜெயிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா உசேன் போல்ட் ஆர் திஸ் ஸ்விம்மர் ஃப்ரம் யூஎஸ் ஹூ இஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஹி ஹஸ் வான் த கோல்ட் மெடல். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் ஜெயிக்கும் போதும் இட் இஸ் வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட். அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து இந்த 3வது தடவையோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன். இப்போ 310 தடவை நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Wow, great, sir. So each and every time a student of yours getting it, as good like as you're getting it. Yeah. As good as me making it. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டி இருக்கும். ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அதே எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். ஃபெயில் ஆனாலும் அதே பதட்டமும் இருக்கும். ஐயோ இது எதனால போச்சுன்னு நான் எப்பவுமே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவேன். நான் விட மாட்டேன். நீ வரணும், வந்து ஒரு we dissect into each and every minute that 5 days நடக்கும். 5 days 17 different tests. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ஒவ்வொரு பார்ட்டை டைசெக்ட் பண்ணி எங்க நீ தப்பு பண்ணிருப்பேன்னு பார்ப்போம். இல்ல எனக்கு தூக்கம் வராது. Correct, sir. Thank you, sir. Kishan, என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களா before we move on to the next? சார் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு சார். நல்லா சொன்னீங்க, எக்ஸ்பிளைன் நல்லா இருந்துச்சு சார். Thank you. Thank you, Kishan. And at this point of time, we would also like to thank Bhargavi ma'am from ISSM because we have their students here who have come up with beautiful questions to sir. So thank you, ma'am. So now we move on to our Ram next. Shankar. Thank you, sir. Thank you, Ram Shankar, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you, sir. And now we move on to our next student, who is Jai Shankar. Yeah, you can go sir, ahead. Good evening, sir. Yes, ma'am. Good evening. Sir, good evening, sir. I am Jai Shankar from Indian School of Science and Management. My question is, you are tirelessly working for Mother India. Can we hear
your bondage and inspirational moments with your mother. Okay. I already told you that the best inspiring moment was when my mother secured an award for the achievements that I have made. And that particular moment, in fact, every now and then we keep getting this question. நம்ம யாருமே பணக்காரங்க கிடையாது, பணக்காரங்களும் பணக்காரங்க இல்லை. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆசைப்பட்டு செய்ய முடியாத விஷயம் ஒண்ணு இருக்கும். எப்பவுமே அதை கிரிப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான். அவன் கிரிப் பண்றான் இல்லையோ சுத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம செய்ய முடியல. இப்போ எங்க வீடை ரெனோவேட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது அந்த பட்ஜெட் இல்ல, அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வரும்போது என்னோட அம்மாவும் நானும் ஒரே ஒரு விஷயத்துலதான் கன்வின்ஸ் ஆகும். ரைட், நாம என்ன முடியும் என்ன முடியலன்றது அப்புறம், பட் யாருமே முடியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சிருக்கோன்றதுதான். 1300 பேரை காப்பாத்திருக்கோம். அதுல 12 பேர் பிரெக்னென்ட் லேடி, ஒரு 40 நாள் குழந்தைய கூட நம்ம காப்பாத்திருக்கோம் அப்படிங்கறதான். ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் எங்க வீட்லயே யாராச்சும் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட வந்து உங்க பையன் எவ்வளவுங்க சம்பாதிக்கிறாருன்னு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு, எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாருன்னு கேட்கும்போது அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒரு உயிருக்கு 1 கோடி போட்டா கூட ஒரு 1300 கோடி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்குவாங்க. பட் உண்மை என்னன்னா உயிருக்கு விலையே கிடையாது. ரைட். ஸோ இதுதான் எங்களோட பெரிய இன்ஸ்பைரிங் மூமெண்ட்ஸ். ஏன்னா காரணம் என்னன்னா, எனி கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஏர்னிங் வில் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை யூ. ஃபேக்ட் இஸ் தட். அதுக்காக வந்து யூ டோன்ட் ரிக்வயர் இட்னு சொல்ல வரல. யூ நீட் அ டீசென்ட் மெட்டீரியல் இன்கம் or saving. But beyond that, what you have done and what you have earned, how many hearts you have earned, how many blessings you have earned, how many wishes you have earned, is what makes me and my mother happy. We both have coincided at that point. And so whenever she gets recognized for my activities, my achievements, those are the inspiring moments. Whenever somebody comes and meets my mother and says, இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 6 months முன்னாடி கூட வந்து ஒரு ஃபார்மர்ல இருந்து ஃபைட்டர் பைலட் ஆன ஒரு பையன், ஃபார்மர் பேசிக்கா இப்போ ஃபைட்டர் பைலட் ஆயிருக்கான். என் கூட 2 ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ல கூட இருந்தான். அவங்க அம்மா வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தப்போ எங்க அம்மாவை பார்த்து சொன்ன ஒரே விஷயம், இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெற்றிருக்கீங்கம்மா நீங்க. அவங்க ஒரு வில்லேஜர், ஒரு ரா வில்லேஜர். ஸோ அவங்க மனசுல இருக்கிறது அப்படியே சொன்னாங்க, இப்படி ஒரு பிள்ளைய நீங்க பெற்றதுக்கு ரொம்ப பெருமைமா அப்படின்னு ஒரு வந்ததுல இருந்து ஒரு 10 தடவை தான் சொல்லிட்டு போறாங்க. ரைட். ஸோ இதுக்கு மேல ஐ டோன்ட் திங்க் எனி அதர் மதர் கேன் ஃபீல் ஹாப்பி. எஸ் சார். ரைட். யா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. So we guess Amma has been like one of the greatest inspiration and support to you throughout Ippokuda, and as we also Naturally. heard from you in the starting that you're also planning more and more. So எல்லாத்துக்குமே I guess she's been with you, and that's really great. You're so blessed. Yes. Definitely yes. Definitely yes. Yeah. And we also have our next question from Kritika. In the studio, we have Yuvan Karthik sir as well, who is witnessing the program. So, yeah, we can move ahead with Kritika. I think you have to unmute. Yeah, Kritika, please unmute your. You're not audible, Kritika. Can you try once again? Maybe you can remove your. Yes, and just be a little louder, okay? Okay, ma'am, sure. Ma'am. Good evening, sir. I am Kritika. My question for you is that how do we manifest the inner potential which each and every one of us have within us and stay motivated towards our purpose of life, sir? Okay. I don't know really what is your inner potential, but I think you need to each one of us, இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வராத ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு பொட்டன்ஷியல் இல்லைன்னா பொட்டன்ஷியல் இருக்காது. வராது நமக்கு வேண்டாத ஒரு விஷயத்தையும் வேற ஒருத்தரோட ஆசையை நம்ம பூர்த்தி பண்றதுக்காக நம்ம வந்து if you keep trying, naturally we will not have the potential. That is why probably most of us
are not able to satisfy our teachers and parents in 12th standard. Most of us are not able to satisfy a lot of people in our academics. Probably all of us are not made for academics, right? Yes, sir. So on the mari, the inner potential is there in everyone, and it can be brought out and it can be tapped only if you do what you badly want to do in life. இது ஒரு பெரிய மேஜிக்லாம் கிடையாது. If you really want to save 1,000 lives, then naturally inner potential will come out. But if you நான் சொல்லி செஞ்சேன்றதுக்காக நீங்க வந்து இறங்கி பண்ணீங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் வருமா அப்படிங்கிறதுனா வராது. ஏன்னா அது உங்களோட ஆசையா இருக்காது. இல்ல என்ன காமிச்சு யாராச்சும் அவர் மாதிரி நீ ஆகணும்னு சொல்லி அந்த பையனை புஷ் பண்ணாங்கன்னா அவனுக்கு அந்த இன்னர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கான்னு கேட்டா அது வருமான்னு கேட்டா வராது. ஏன்னா அவனோட அலைன்மெண்ட்டே வேற. So first you need to spend time in finding out what you want to do in life, what you really badly want. I think நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரொம்ப ரஷ் பண்றோம். இந்த காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ள பிளேஸ்மெண்ட் வாங்குறதுக்குள்ள அப்புறம் செட்டில் ஆயிடுவோம், வீடு வாங்குறோம், கார் வாங்குறோம், இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஓடிடும் லைஃப், ரைட்? Because once you have a child, then naturally you need to raise the child. And our biggest achievement for many of them, many people, if you ask a 40-year-old, a 35-year-old father, his biggest achievement is educating his child in a very big school, very good school, and making him what he wants to do in life. But the child is not going to be happy because you have done all this. The child will look at you as a role model only if you are a hero. I have a son who's in 11th standard now, and he considers me a hero because I don't believe that whatever I did to him is an achievement. That's my duty, right? I keep working on my achievements, right? I keep working on my achievements. I keep setting new benchmarks and raising the bar every time and achieving something in life. And that's what will make me a hero to him. And making him what he wants is not going to make me a hero because he knows that's my duty. நான் பண்ணலன்னா யார் பண்ணுவா அவனுக்கு? புரியுதா? ஸோ அதனால நம்ம பொட்டென்ஷியலை நம்ம டேப் பண்ணோம்னா முதல்ல நாம என்ன ஆகணும்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு என்ன தேவை, நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு கண்ணை மூடி பார்த்தா கூட தூக்கத்திலையும் சரி, தூங்க விடாம இருக்கிறதுலயும் சரி, என்ன நம்மள கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி நம்மள தூங்க விடாம எது பண்ணுதோ அதான் ட்ரீம். அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சு அதுல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா பொட்டென்ஷியல் தானே வரும். நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பொட்டென்ஷியலை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம பொட்டென்ஷியலை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பொட்டென்ஷியலை நம்மளே பாத்துக்கலாம். எஸ், ஐ ஹேவ் ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் ஹியர் அப்படின்ட்டு. ஸோ please identify what you want to do in life, and probably we can even take Yuvan Karthik as an example. ஏன்னா இந்த என்னோட லேட்டஸ்ட் 3 ஆபீசர்ஸ், இந்த 310ல லேட்டஸ்ட் 3 தான் இப்ப கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ சரண்யா இஸ் ஃபார் இந்தியன் ஆர்மி, Ram Shankar is for Indian Coast Guard, and Yuvan Karthik has cleared this exam just like me. I cleared 3 entries 3 times. He cleared it for 2 entries 2 times. First for Indian Army, second for Indian Navy. But I will tell you a story. சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு இந்த ஒரு 3 மாசத்துல. அவன் ஒரு கதையை எழுதலாம் அதை வச்சு. அவன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே கிளியர் பண்ணிட்டான் இந்தியன் ஆர்மி. அண்ட் இந்தியன் ஆர்மி மெடிக்கல் எக்ஸாம்ல அவனோட கையில ஒரு கர்வேச்சர் இருந்தது. இந்த கையில அவங்க எங்களோட டெஸ்டே பாத்தீங்கன்னா 10 நாள் நடக்கும் மெடிக்கல் டெஸ்ட். ஓகே, இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் 5 நாள், மெடிக்கல் டெஸ்ட் 10 நாள், மொத்தம் 15 நாள் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க பாஸ் பண்றோம். அப்புறம் தட் இஸ் வை த நேஷன் இஸ் இன் சேஃப் ஹேண்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு ரஷ்யா நினைச்சாலும் சரி, அமெரிக்கா நினைச்சாலும் சரி உள்ள நுழைய முடியாது. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ், அவர் கமாண்டர்ஸ், இன்க்ளூடிங் தி சீஃப் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி. ஆமா, மென்டலி, பிசிக்கலி, மெடிக்கலி, எவ்ரிவேர் வி ஆர் ஸ்ட்ராங். சோ அந்த பையனுக்கு ஒரு மேஜர் டிஃபார்மிட்டி இருந்தனால கையில அவன் அப்பீல் போட்டதுக்கு அப்போ வி வேர் லைக் 50-50 பிகாஸ் இது ஒரு பெரிய டிஃபார்மிட்டியா கன்சிடர் பண்றாங்க ஆர்மில. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரொம்ப கவச்சிருந்துச்சுன்னா உன்னால வெப்பன் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. அப்போ ஆஃப்டர் மச் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி, கோயிங் டு சோ மெனி டாக்டர்ஸ், டேக்கிங் சோ மெனி ரிப்போர்ட்ஸ், he went to base hospital Delhi where he was again disqualified. அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன கூப்பிட்டு, சார் நான் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டேன், அட் த சேம் டைம் எனக்கு கோஸ்ட் கார்ட்ல அவன் ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணி வச்சிருந்தான், ராம் சங்கர் கூட அவனும் கிளியர் பண்ண வேண்டியது.
ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணி வச்சிருந்தா மெயின்ஸ்க்கு கூப்பிடுறாங்க சார், ஃபைனல் செலெக்ஷன் போர்டில். அதுவும் டெல்லி தான், நொய்டால. ஸோ பட் இங்க இன்னும் மெடிக்கல் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, நான் ரிப்போர்ட் கொடுக்கல, பாதியிலே போட்டுமான்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாதியிலே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருச்சு, நம்ம எனிவே இங்க உட்காந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டை வாங்குறதுக்கு பாதியிலே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு பாதியிலே அங்க போனா, இது இல்லைன்னு தான் அங்க போறான். அங்க போனா அவனுக்கு ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்லயே வெளில அனுப்பிச்சிடுறாங்க. he had fever, I don't know why he got fever, but he had fever. இப்போ கோவிட் டைம்னால டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிட்டு whoever you may be உள்ள அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன், இப்போ இதுவும் போச்சு அதுவும் போச்சு. சரி செகண்ட் ஒரு டேட் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டா தட் வாஸ் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேட்ச். ஸோ இதுக்கப்புறம் கொடுக்க முடியாதுன்ட்டாங்க. அப்போ எங்கிட்ட வந்து ஆல்மோஸ்ட் he was crying. he said சார் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல, அம்மா கிட்ட பேசினேன் திருப்பி வர சொல்லிட்டாங்க, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் இதுவும் இல்லைன்னா அதுவும் இல்லைன்னா நம்ம பண்ணல, நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லல, அதுவே அவங்களா வேண்டான்னு இருக்காங்க, then something else is there அப்படின்னு. You will not believe, within a couple of days he got call letter for Indian Navy, went to Bangalore, got recommended there also, got medically fit also, and now he is awaiting joining orders from appointment order from Indian Navy. So இந்த பேஷன் எந்த அளவுக்கு இருந்தா இந்த பையனுக்கு 3 மாசத்துல அப்படியே டர்ன் ஓவர் ரெண்டாயிருக்கும்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ நத்திங் ஸ்டாப் ஹிம். அவன் பொட்டன்ஷியல் அவனுக்கே தெரியல. அவன் பொட்டன்ஷியல் அவனுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது, பட் அவன் பொட்டன்ஷியல் வெளில வந்திருக்கு. எப்படின்னா, ஏன்னா அவன் ஆசைப்பட்டதை செஞ்சான். நீங்க ஆசைப்பட்டதை செஞ்சீங்கன்னா உங்க பொட்டன்ஷியல் வெளியில வரும். Yes, sir. Thank you for your valuable time and your inspiring words, sir. Thank you. Thank you, Kritika. And even Karthik, sir, would you like to say something to Yes. all the youth? There are a lot of people who want to get into services, so அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? No, ma'am. As like Sir said, if you got really interest and you are really passionate on joining defense forces, definitely anyone can be trained and anyone can join the defense forces. That's all, ma'am. All that you need is a passion and zeal and that focus to do this. Yes. Thank you so much, sir. No, it is not only about joining the forces, it is about having such a determination. So even Ram Shankar can say a few words on what made him, even after 29 failures, what made him pursue the pursuit of happiness, Mari, the pursuit of joining the forces. எப்படி இந்த 6 வருஷம் what made you do it அப்படிங்கறத he can also share. Yes, sir. So, Jai Hind, everyone. The only thing is, I'm very clear on my vision and mission. I have fixed my goal. This is the thing I want to be in my life. The one thing that the life-changing moment which turned my life in 2018, where I have saved off life of 54 people along with a couple of youngsters in an onboarded bus, which was collided in the rain. So it was inclined there, and as a youngster along with me, 5 more members were there. So that time I realized whether I have it in me or not. Then I got an answer. Yes, I have it in me. So that driven me to attend more attempts and then not giving up. And finally, I got recommended in my 14th conference and totally 30th attempt. And to be honest, I would like to thank Lt Esan sir, because after my 25th attempt only I joined our academy. By the time, sir is keep on grilling about my weaknesses. I was not good in consistency. So sir asked me to grill every part of my life, and especially the physical fitness. We used to run minimum 5 kilometers every morning before 6 o'clock, and then we need to update in our group. So those things which keeps on driving me and then improving my performance in SSB. So eventually what happened in my last is in the attempt I got recommended, I did 15 individual obstacles because of Esan sir's motivation. So Wow. That's the only thing. Right, sir. And sir has as far been as a sir, Toastmaster and that Toastmaster to everyone out there to bring out that potentiality from the students. We can just realize from you also. Yes, sir. You can go ahead. yeah, sir has mentioned in the beginning of the session itself, keep one goal and work on it, achieve it. Eventually, you get success. That's it. Thank you, Whatever sir. Thank you. Domain. Thank you, sir. Absolutely. Thanks for this opportunity. Thank Sir. you.
Thank you so much, sir, for joining in too. Well said. Well Because said, all Ramshak. the youngsters are getting an amazing inspiration today in the evening. Thank you, sir. So, the Thank you. final question before we conclude the session. Swamiji's call to the nation is about love India, which implies love the poor masses of India and India uplifts if they are uplifted. And you're also working to uplift the poor and you're also working to uplift the deserving candidates out there, sir. So, can you please share with us that what motivated you to take up that idea? Like, how did you discover that this is what I'm going to do, and what made you to discover that? Um, Basically, because I'm also from the same background. I also made it from nowhere, right? And you would not believe me, there are times when I had to travel for my appeal medical board because I did not get it the easy way. I cleared 3 times, but all 3 times I had to battle it. Even Karthik had to go for appeal. I went for appeal and review also. So there was a time when I had not reserved a ticket, and I was asked to report within 2 days, and I naturally could not afford a flight, and I caught the last train, the immediately next train as soon after getting my telegram to reach Delhi, and with no ticket and no money to get a tatkal or immediately convert that into a reservation. I was sent to the third class, the passenger compartment, the regular compartment, which is below second class, and I had to sleep here and there because I was sleepless. Basically, the 3 days before also I was into something or the other, and I wanted to keep myself fresh when I landed in Delhi. And last I realized that I was sleeping right outside the bathroom, the common bathroom. That compartment itself is very nasty as you go towards North India. And the people keep coming and going, and people sit all over the compartment. And I realized that I was sleeping right outside the bathroom door of the common toilet, and people were going above me to reach the toilet. And suddenly, when I woke up, I realized I was sleeping there, and then I didn't mind because and I'm somebody who's like hygiene to the core, right? I wouldn't sit in a place where there is a little bit of dust. But that day, I don't know what made me do it. So likewise, so I have come from there. I have come from there because my mind was fixed on going and getting myself medically fit and getting the appointment order from the President of India. அந்த மாதிரி இருந்தனால எனக்கு தெரியும் that most of the poor and underprivileged are also determined. So till date, I have such several stories which motivated me. Yesterday, particularly, I will give you 2 incidents. If you ask me what motivates me, yesterday I counseled a fellow who connected to me from Assam. He is already working as an airman. Airman means as a soldier in Air Force. So he's from Thuthukudi. He's a graduate. Naturally, when a graduate decides to go as a constable instead of becoming an IPS officer, then his ambition is not that high. So it's a typical story. நினைச்சிட்டு நான் அவங்கிட்ட okay, so what do you want to do now? கேட்டேன், sir, I want to be an officer. So I said, then why did you become an airman? Like the regular crowd, you also wanted to just become something. நீ வெயிட் பண்ணி ஆஃபீஸர் ஆயிருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் சொன்னான், சார், I know you will ask me this question and it is quite correct to ask me. But எங்க அம்மா ஒரு சித்தாள் வேலை பார்க்குறாங்க. கட்டடம் கட்டுற இதுல இந்த செங்கல்லாம் தூக்கிட்டு போய் மணல்லாம் தூக்கிட்டு போய் கொட்டுற ஆளு தூத்துக்குடியில. அந்த வெயில்ல அவங்க ரொம்ப வருஷமா வேலை பார்த்தா என்னை படிக்க வச்சாங்க. பாதி நேரம் நான் அதே மணல்ல உட்காந்து தான் படித்தேன். அதனால நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் எங்க அம்மா வீட்டுக்குள்ள உட்கார வைக்கணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உட்கார வச்சிடலான்ட்டு ஏர்மன் ஆயிட்டேன். இப்போ நான் உங்க உட்கார வச்சாச்சு. இப்ப அடுத்து எனக்காக நான் ஆஃபீஸர் ஆக போறேன். யூ டெல் மீ வாட் வில் நாட் மோட்டிவேட் மீ. I said, buddy, join tomorrow, man. I'm going to make you an officer. Right? இன்னொரு பையன், I met him 3 weeks back in fisherman training. சொல்லிட்டு government has launched a program where they are training 120 fishermen to become to qualify as sailors and navics in Coast Guard and Navy.
அதாவது நம்ம ஃபிஷர்மேன் ஏன் நம்ம கடற்படையில் இருக்கக்கூடாதுன்றதுதான் நம்ம கவர்மெண்டோட. ஸோ நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 3 லொகேஷன்ல. நான் தான் ட்ரைனிங் இன்சார்ஜ், ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ப்ரோக்ராம் இது. அங்க போய் ஸோ எல்லாரும் நம்ம சோல்ஜரா தான் ட்ரெயின் பண்ண போறோம். அங்க நிறைய பிஇ படிச்சவங்களாம் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ நான் போய் சும்மா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் இருந்துச்சு, சார் நான் இங்க வந்துட்டேன், பட் ஆனா நான் அவசரம் ஆகணும் அப்படின்னு. அசிச்சி அப்ப ஏன் இங்க வந்த அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல சார், நான் இங்க என்ன எனக்கு இங்க வந்தா இங்க யாரையாச்சும் பார்க்கலாம், பார்த்து நான் சொல்லலாம் இந்த விஷயத்த, இப்ப உங்களை பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி, இதை சொல்றதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ கிரஷ், பட் ஒன்லி ஃபியூ ஆர் வெரி சீரியஸ் கமிட்டட். சரின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட். ஓகே, நீ among the fellows I found him to be a basic preliminary fit in communication and everything. So அதுக்கப்புறம் நான் வந்து when I was training him, I asked him, தம்பி, even though you're a fisherman, you seem to be, you know, having a decent command on English and all that அப்படின்னு கேட்டேன். What kind of really are you a fisherman now அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டாங்க. Sir, I am actually every day into fishing. Every day we venture into the rough seas. And you will not believe me, the very reason I'm here is to get the stipend of 2,000 rupees, because one part of our house does not have roof. I live in a one room house, and that one part does not have roof. And in a coastal area, in the seashore, when there is no roof, you know how tough it is. So on the roof போடலாம் அப்படின்னு தான் இங்க வந்திருக்கேன். அது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு சார், இன்னொரு பக்கம் நான் இங்க உங்ககிட்ட ட்ரைனிங்ல இருக்கேங்கிறான். You tell me, and then you have our own Saranya, Right. who has to travel nearly 30 kilometers to go to the nearest town, which is not Coimbatore, which is Andiyur. So I did not know till I reached her house that there is no road for the next 5 kilometers till her house. My car had to struggle here and there to reach her house, and we found that hers is the only house. ஸோ இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் ஒரு அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் ஃபேமிலில இருந்து இந்த மாதிரி ஆசைப்படும் போது what will not motivate me? Right, sir. And what is that one message that you would like to give to all the students, the youth? We have from ISSM, we have from Albi Academy, we have other students who are watching as well. Like one strong message or something that you would like to say before we conclude today's episode, sir. Okay. What I'd like to tell you is, first you find out what is your passion and fix it, and then once you fix your mind, heart, soul, everything, then resources will fall in place, right? The resources will come. Right. Some resources you will find out yourself, some resources will come to you, right? And at any cost, don't give up, because the secret of success is not hard work, but it is passion and patience. Right. Okay, one, you need to be passionate, so naturally resources will come your way. But Right. since still, if you're not able to make it, have patience. The next attempt will be your attempt. Okay, so many people have passion, they know their passion, they work towards their passion, but they don't have patience. They lose it just because that lack of patience. Something is not They would have working reached, they would have reached till the brim, but little more they had to dig. அந்த ஒரு இது கேவ் பார்த்திருப்போம், கொஞ்சம் தோண்டி இருந்தா அந்த டைமண்ட் வந்திருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல விடக்கூடாது. அப்படின்னா இதை எல்லாத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் வேணுங்கிறது தான் என்னோட ஒரே ஒரு மெசேஜ். அண்ட் ஒன் மோர், சின்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ டுடே பிக் கன்சர்ன் இஸ் நம்ம நாடு. ஸோ அதை நான் சொல்லாமல் க்ளோஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஸோ நம்ம பேட்ரியாட்டிசம்னா என்ன அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து நான் அடிஷ்னலாக ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறேன். பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஏதோ செய்யணும், ஏதாவது இறங்கி செய்யணும், இல்லை குப்பையை பொறுக்கி ரோட்ல இருந்து குப்பையை பொறுக்கி குப்பை தொட்டியில போடணும், இல்லை 4 பேரை காப்பாற்றணும், இப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. பேட்ரியாட்டிசம்லாம் அது கிடையாது. பேட்ரியாட்டிசம்னா நம்ம நாட்டை பத்தி ஒரு வார்த்தை தப்பா பேசாம இருந்தா போதும். ஒரு வார்த்தை நீங்க எக்காரத்தை கொண்டு தப்பா பேசாதீங்க. அதுக்காக வந்து நடக்கிறதெல்லாம் சரின்னு சொல்லல, நடக்கிறதெல்லாம் தப்பு இருந்தா நீங்க சைலண்டா சரி பண்ணுங்க.
உங்களால முடிஞ்சதை சரி பண்ணுங்க, முடியாததை யாராவது சரி பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன ட்ரெண்ட்னா நம்ம நாட்டை பத்தி தப்பா பேசுறதே தான் நமக்கு ட்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம நாட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, நம்ம அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேட்ரியாட்டிசம்னா என்னன்னு கேட்கிறோம். பேட்ரியாட்டிசம்னா அதுதான் இல்லையே. ஸோ அதனால பேட்ரியாட்டிசம்ங்கிறது நீங்க நாட்டுக்கு ஒன்றும் செய்யலைன்னா கூட பரவாயில்ல, தப்பா மட்டும் பேசாதீங்க. தப்பா பேசுறதுக்கு பதிலா உங்களால இருக்க பிரச்சனையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து அதை சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. முடியலன்னா அது வேற ஒருத்தர் பண்ணத்தான் போறாங்க, நீங்க அட்லீஸ்ட் சைலண்ட் ஆகாது இருங்க, இல்ல அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபேஸ்புக்லயோ சோஷியல் மீடியாலயோ எதுலையுமே இந்தியாவில் அது இல்லை இது இல்லைன்னு எழுதாதீங்க. ஏன்னா இந்த நாடு வேற ஒரு நாட்டுக்கு போய் அந்த நாட்டுல சிட்டிசனா இருந்தீங்கன்னா தான் இந்த நாட்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, Right, sir. I guess this is one of the energetic sessions of understanding Swami Vivekananda which we ever had. Thank you so much, sir. It has helped, and it will definitely help a lot of youth out there to reach our purpose and to follow our passion in the flow state and focus on what we are doing. Thank you so much, sir. Thank you so much to the team who has joined today, 3 officers who have joined today. So proud to have communicated to all of you. And apart from that, the students from IISM, we would also like to thank Murli sir and Albi Academy for giving all of us such a wonderful opportunity. Thank you so much, sir. Jai Hind. Jai Hind.